오늘의 영어 표현 hard pass는 일반적으로 어떤 것을 강하고 명확하게 거부하거나 거절하는 것을 나타내는 용어입니다. 이 표현은 특정 상황, 제한, 제의를 수락하지 않을 것을 확고하게 나타내기 위해 다양한 맥락에서 사용될 수 있습니다. hard pass라고 말함으로써 누군가는 특정 문제에 대한 강력한 입장을 강조하며 분명하고 애매모호하지 않은 거절을 표현합니다. Here are a few examples of how hard pass can be used in different contexts. Hey, I'm organizing a hiking trip this weekend. Are you interested? Sorry, but I'm not much of an outdoor person. Hard pass on the hiking trip. We're ordering pizza for lunch. Want to chip in? Thanks, but I'm trying to stick to my healthy eating plan. Hard pass on the pizza. I found this old vase in the attic. Do you want it? Not really my style. Hard pass on the old vase. We have a limited time offer on this premium gym membership. Are you interested? I appreciate the offer, but I already have a gym membership. Hard pass on the premium option. 하드패스라는 표현은 비공식적이며 특히 온라인 토론이나 소셜미디어에서 널리 사용됩니다. 이 표현은 거부나 거절에 대한 결단력을 전달하며 종종 확실한 입장을 강조합니다.